Un garde de confiance crie un avertissement qui sauve la vie du président. Mais le vrai danger n'est pas la voiture. C'est l'ennemi invisible qui est planifié l'attaque depuis l'intérieur. Servait, mais maintenant il doit traquer le traiteur avant que la prochaine frappe n'arrive. Avant de plonger dans l'histoire. Quel air est il chez vous et dans venez-vous? Déposez un commentaire si idesses et dites-le-moi. Vous les aimer et vous abonner pour rejoindre la famille Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré traverse la cour du complexe présidentiel à Ouagadougou. L'air du matin est encore frais. Son équipe de sécurité se déplace in formation autour de lui. Un convoi de véhicules attend PRS de la porte principale, les moteurs tournent silencieusement. Son garde personnel, le sergent Kabour, se tient assis du véhicule de tête. Kabour a servi Ibrahim pendant 3 ans sans une seule erreur. La porte est déjà ouverte. Ibrahim fait 3 pas vers le véhicule. La voix de Kabour coupe le silence comme une lame. N'y montes pas dans la voiture. Les mots sont tranchants, urgents et définitifs. Tous les soldats se figent. Ibrahim s'arrête à 1 mètre de la porte. La cour devient silencieuse. Ibrahim regarde Kabour. Le sergent a la main sur son arme de poing, mais il n'y l'a pas de gagner. Ses yeux sont fixés sur le véhicule. La sueur coule sur le site de son visage malgré l'air frais du matin. Qu'est-ce qui n'y vit pas? La voix d'Ibrahim est calme, mais son corps se détourne déjà de la voiture. Kabour n'y répond pas immédiatement. Il avance, bloquant complètement le chemin d'Ibrahim. Monsieur, faites-moi confiance, reculez. Ibrahim recule de 3 pas. Les autres gardes se rapprochent autour de lui, formant un mur. Kabour fait signe à 2 soldats. Ils s'approchent lentement du véhicule, armes levies. Un soldat ouvre complètement la porte arrière. L'autre vérifie sous le châssis. Ils se déplacent avec une extrême prudence. Les minutes passent. La tension est insupportable. Puis un soldat s'agenouille PRS de la rue avant. Le complexe éclate en chaos control. Ibrahim se tient dans son bureau 30 minutes plus tard. Le dispositif a été retiré en toute sécurité. Kabour se tient devant lui, tremblant encore légèrement. Comment le saviez-vous? Ibrahim pose la question que tout le monde veut voir répondu. Kabour avale difficilement. Monsieur, j'ai inspecté ce véhicule moi-même et 2 heures, chaque véhicule de votre convoi. J'ai personnellement vérifié le moteur, le dessus et l'intérieur, il n'y avait rien. Quand je suis revenu 15 minutes avant votre départ, j'ai remarqué que le motif de poussière sur la roue avant avait changé. Quelqu'un n'était pas sous le véhicule. Ibrahim sent la glace parcourir ses veines. Quelqu'un a accédé au véhicule entre votre inspection et mon départ. L'intérieur du complexe. Kabour hoche lentement la tête. Oui, monsieur. L'intérieur de notre périmètre sécuris. Les implications sont terrifiantes. Seul le personnel présidentiel et la sécurité vérifie ont accès à son zone. Le poseur de bombe n'est pas à l'extérieur des murs. Le poseur de bombe est à l'intérieur du système. Ibrahim contacte le colonel Sawadogo, chef de la sécurité présidentielle. Le colonel arrive en quelques minutes. Son visage est sombre. Monsieur, nous commençons des interrogatoires immédiats. Chaque personne qui est entrée dans le complexe ce matin sera interrogée. Ibrahim secoue la tête. Non, si nous agissons ouvertement, le traiteur disparaîtra ou frappera à nouveau plus vite. Nous devons agir avec prudence. Laissez-vous le monde croire que le dispositif est trouvé lors de vérifications de routine. Ni laissez personne savoir que Kabour a vu le motif de poussière. Au cours des 6 heures suivantes, Ibrahim semble continuer ses opérations normales. Il tient des réunions, signe des documents et recueille des diplomates étrangers. Mais sous la surface, une opération silencieuse commence. Kabour fournit une liste de chaque individu qui a eu accès au parc automobile entre sa première inspection et le moment où il est revenu. Dos noms, tout le personnel de confiance. Ibrahim étudie la liste en privé. Il ordonne une surveillance discrète sur les dos. Pas d'arrestations, pas de questions directes. Just observer et attendre. En 24 heures, des schémas commencent à émerger. La plupart des dos suivent des routines normales.
Mais un nom c'est de marque, le lieutenant Ouedraogo, an officer de logistique responsible des horaires d'entretien des véhicules. Ces mouvements après l'incident sont inhabituels. Ouedraogo passe 3 appels téléphoniques depuis un Android à l'extérieur du complexe. Il se rend à en marche et tenant de soirée associé à un état de nourriture pendant 40 minutes. Il n'y mange pas, il surveille la route. Un homme approche brièvement de sa table. Ils ne se serrent pas la main. L'étranger laisse un journal pli. Ouedraogo le prend et part immédiatement. Si n'est pas aléatoire. Ibrahim regarde personnellement les images de surveillance. Le visage de l'étranger est capturé clairement. Ibrahim transmet l'image aux services de renseignement avec une seule instruction. Identifiez-le. Ne l'approche pas. La réponse revient en quelques heures. L'étranger est un associé connu du général Yamago. Un nom qui glace le sang d'Ibrahim. Le général Yamago a autre contrainte à une retraite anticipée. Il y a 8 mois. Après que Ibrahim ait découvert qu'il détournait des contrats de carburant militaire vers des entreprises privées. Le général a perdu sa position et sa réputation et des millions de revenus illégaux. Il a juré publiquement que Ibrahim était fait un ennemi. Maintenant les pieces se connectent avec une clarté brutale. Ibrahim convoque une union d'urgence avec seulement 3 personnes. Le colonel Ouedraogo Kabor et le major Bance du renseignement militaire. Il expose les preuves, le dispositif. Le motif de poussière. La réunion suspected Ouedraogo. La connexion de l'étranger avec le général Yamago. C'est de la vengeance. Le major Bance parle doucement. Athela ne s'arrêtera pas avec une tentative à tuer. Si amigo est derrière Thela, il a des ressources, des connections et une motivation. Il essaiera à nouveau. Ibrahim sait que c'est vrai. Mais arrêter Ouedraogo maintenant me fera qualiter Yamago. Le général disparaîtra, se regroupera et frappera sous un angle différent. Nous devons laser Thela se jouer. Nous devons que amigo croit qu'il ait encore une chance. La pièce devient silencieuse. Monsieur, Thela signifie vous utiliser comme pat. La voix du colonel Ouedraogo est tendue. Ibrahim croit son regard, oui, mais un apat contrôle. Au cours des 3 jours suivants, Ibrahim crée un schema. Il programme une visite publique à une clinique de santé rurale à Cumbia. L'annonce est d'abord faite en interne. Donnant à l'information le temps de fuir. Si amigo a des autres informateurs à l'intérieur du complexe, ils se signaleront. Pendant ce temps, le lieutenant Ouedraogo est autorisé à poursuivre sa routine. Les équipes de surveillance les suivent à chaque instant. Le deuxième jour après l'annonce, Ouedraogo fait un autre voyage inhabituel. Cette fois vers un atelier de réparation à la périphérie de Ouagadougou. Il entre par l'arrière. Il reste 18 minutes. Quand il part, l'équipe de surveillance note qu'il n'y porte pas le petit sac qu'il avait apporté. Quelque chose est autre livre. Le major Bance envoie un agent infiltre à l'atelier de réparation 6 heures plus tard. L'agent s'est fait passer pour un client. An attendant, il observe l'installation. Dans le bureau riri, il repère un équipement électronique qui n'a pas sa place dans un atelier de réparation de véhicules. Des brûleurs de signal, des détonateurs à distance. Ce n'est pas un atelier de réparation. C'est un atelier de fabrication de bombes. Ibrahim recueille le rapport à minuit. L'image est maintenant complète. Yamago a un réseau. Ouedraogo est l'homme de l'intérieur. L'atelier de réparation est l'installation d'armes. La cible est la visite de Cumbia, mais il y a un problème. Si Ibrahim annule la visite, Yamago saura que son plan est compromis. Il fermera à l'opération et disparaîtra. Si Ibrahim y vient, il risque de tomber dans un piège plus sophistiqué. Le colonel Ouedraogo demande instamment l'annulation. Monsieur, nous ne pouvons pas garantir votre sécurité. Même avec des contre-mesures, le risque est trop élevé. Yamago utilisera l'emplacement rural à son avantage. Sécurité limitée, routes ouvertes, moins de témoins, Ibrahim écoute attentivement. Puis il prend sa décision, nous n'annulons pas. Nous changeons l'itinéraire. Le programme officiel liste une route spécifique à travers Cumbia. Mais 24 heures avant le départ, l'équipe de sécurité d'Ibrahim cartographie discrètement un chemin alternatif.
L anins public rest in changy. Souls 5 persons connaissent le vrai itinéraire. Cy a uni autre foot, nous serons exactement dol 20. Le major bants comprend immédiatement la stratégie. Vous testez le cercle intérieur. Le jour de la visite arrive. Le convoi d'Ibrahim quitte le complexe présidentiel exactement à l'heure prévue. Les caméras de télévision filment le départ. L'itinéraire officiel est annoncé sur les médias d'État. Tout semble normal. Mais 6 kilomètres à l'extérieur d'Ouagadougou. Le convoi tourne sur une route non marquée. Les véhicules se déplacent rapidement à travers les terres agricoles, évident complètement l'autoroute principale. Ils approchent Cumbia par l'ouest. Pas par le sud comme prévu. Pendant ce temps, sur la route du sud, un drone de surveillance observe depuis une haute altitude. Exactement à l'endroit où le convoi d'Ibrahim aura dépassé, 2 véhicules sont garés dans une fosse de drainage, des hommes attendant à l'intérieur. Ils sont là depuis l'aube. Un des hommes passe un appel téléphonique. Le drone capture tout. 15 minutes passent. 30 minutes. Les hommes deviennent agits. Ils passent plus d'appels. Finalement, ils abandonnent la position et éloignent rapidement. Le piège était tendu. Mais la proie n'est jamais arrivée. Ibrahim atteint la clinique de santé à Cumbia sans incident. Il passe 2 heures avec le personnel médical et les patients. Des mères amenent leurs enfants. Des villageois gs parlant des pénuries de médicaments. Ibrahim écoute chaque personne. Mais son esprit est en partie ailleurs. De retour à Ouagadougou, le major band s'exécute la deuxième phase. Les hommes de la route du sud sont suivis. Le drone les trace jusqu'à un complexe à l'extérieur désigné. Ils entrent dans une grande propriété entourée de morses. Les registres de propriété montrent que le complexe appartient à une société écran. Mais les reports de renseignement reliant cette société à la famille du général Yamago. Le cercle se referme. Ibrahim retourne à la capitale sur la. Un rapport complet attend sur son bureau, la surveillance. Les registres de propriété. Les interceptions téléphoniques des communications d'Ouagadougou. 2. Vers un réseau d'assassinat coordonné avec le général Yamago au centre. Mais il n'y a toujours pas de preuve directe liant Yamago lui-même. Le général s'est isolé avec des couches, des intermédiaires, Ouagadougou rapporte à l'étranger. L'étranger rapporte à des gestionnaires inconnus. Les gestionnaires rapportent à Yamago. Chaque couche fournit un dîner plausible. Si nous agissons maintenant, Yamago s'en tire libre. Le colonel Ouagadougou connaît la frustration sur le visage d'Ibrahim. Nous pouvons arrêter Ouagadougou et les hommes du bord de la route, mais sans le général, le réseau se reconstruit simplement. Ibrahim fixe les reports. Nous avons 72 heures. Dans ce temps, nous démantelons tout le réseau, simultanément. Pas de fuites, pas d'avertissements. L'opération s'appelle tenir silencio. 3 équipes d'intervention sont formées. L'équipe 1 arrêtera le lieutenant Ouagadougou à son domicile. L'équipe 2 fera un raid sur le complexe de l'atelier de réparation. L'équipe 3 sécurisera la propriété de Zignard. Les attaquants du bord de la route ont fui. Les 3 opérations doivent se produire au même moment exact. 4 heures du matin un jeudi. Si une équipe bouge tête, les autres sont compromises. Ibrahim ne dort pas la nuit précédente. Il surveille les préparatifs depuis un centre de commandement sécuris. Chaque équipe signale son état de préparation. L'équipement est vérifié. Les itinéraires sont planifiés. Les plans de contingence sont préparés. À 3h05 du matin, les équipes se mettent en position. Ibrahim regarde les flux en direct des caméras corporelles et des drones. La ville est silencieuse. Les cibles dormant. 4 heures arrivant. Les opérations se lancent simultanément. L'équipe pénètre dans la résidence Ouagadougou avec précision. Le lieutenant est éval, assis à sa table de cuisine, fixant son téléphone. Il n'y résiste pas. Son visage montre qu'il se attendait à cela. L'équipe du frappe du l'atelier de réparation dormant. Ils trouvent 3 hommes à l'intérieur travaillant sur des dispositifs. L'atelier est rempli d'explosifs.
de déteniteurs, et d'équipement militaire classifié. Les trois hommes sont détenus. Les preuves sont accablantes. Elle équipe-toi fait face à de la résistance. Le complexe désigneur est défendu. Des gardes armes ouvrent le feu alors que l'équipe s'approche. Un bref mais intense échange de tirs éclate. Deux gardes sont blessés. Les autres se rendent. À l'intérieur du complexe, les enquêteurs trouvent des documents, des armes et du matériel de communication. Et ils trouvent le général Yamago. Ils assis dans une pizzeria, brûlant des papiers dans un barrel métallique. Il livre les yeux quand les soldats entrent. Son visage n'y montre aucun père. Seulement un quelque froid. À 5 heures du matin, les trois sites sont sécurisés. 17 personnes sont en garde à vue. Les preuves collectées remplissent du camions. Ibrahim regarde les reports finaux arriver. Puis il passe un dernier appel. À 6 heures du matin, les médias nationaux recueillent une déclaration officielle. Un complot majeur contre l'État et auto-perturbe. Les détails seront publiés lors d'une conférence publique à midi. Elle annonce brave mais une voix d'ondes de choc à travers la capitale. À 9 heures du matin, la panique se propage parmi les responsables corrompus. Les téléphones sonnent constamment. Des messages crypts volent à travers les réseaux. Personne ne sait combien de preuves ont été saisies ou qui implique. À midi, Ibrahim apparaît devant les caméras. Il n'y donne pas le briefing lui-même. Au lieu de cela, le procureur général présentait les preuves. Le complot d'assassinat. Le réseau de corruption. Les noms sont noms. Les documents sont montrés. Le public regarde dans un silence stupéfait alors que l'ampleur de la trahison est révélée. Le général Yamago, un officier militaire de Corée, a conspiré pour assassiner le président. Le lieutenant Iodrogo, chargé de la sécurité présidentielle, oppose une bombe. Et derrière eux tous, un réseau de responsables qui ont vendu leur pays pour un profit personnel. Le procureur général annonce que tous les suspects feront face à un procès. Les preuves ont été partagées avec des partenaires internationaux. D'autres arrestations sont attendues. L'enquête se poursuit. Le briefing dure 40 minutes. Quand il se termine, le pays est transformé. Des manifestations éclatent devant les maisons des responsables noms. Les appels à la justice inondent les médias sociaux. Les citoyens exigent la responsabilité. Si sur la Ibrahim marche dans un marche à gangen. La sécurité serrée mais discrète. Les gens l'approchent prudemment. Certains le remercient. D'autres pleurent. Une EVL femme de chez s'embrasse et dit seulement du mots. Vous avez survécu. Ibrahim comprend ce qu'elle veut dire. La survie en était par garantie. Le motif de poussière sera nu était la différence entre la vie et la mort. Les yeux aiguisés de Kabor. L'instinct d'un sergent. Ces petites choses enterrent une belle qui n'a jamais eu besoin d'être tirée. Les procès commencent 6 semaines plus tard. Le général Yamago fait face aux accusations incluant la trahison, la conspiration pour commettre un meurtre et la corruption. Le lieutenant Ouedraogo plaide coupable et coopère avec les procureurs. Les hommes de l'atelier de réparation fournissent des témoignages sur le réseau de bombardement. Le général Yamago est reconnu coupable de toutes les accusations. Il recueille une peine de 30 ans. Alors qu'il est émis hors de la salle d'audience, il regarde directement la caméra. Son expression est amère. Mais il n'y dit rien. Le réseau qu'il construit est effondré complètement. 14 responsables démissionnent ou sont retirés de leurs fonctions. 4 officiers militaires font face à des cours martiaux. 6 hommes d'affaires perdent des contrats gouvernementaux et font face à des poursuites. Le nettoyage prend des mois. Mais quelque chose d'autre se produit. L'espace les par la corruption commence à se remplir d'intégrer. De nouveaux responsables sont nommés sur la base du mérite, pas des connections. Les achats militaires deviennent intransparents. Les citoyens commencent à croire que le changement est réel. Un matin, 6 mois après les arrestations, Ibrahim visite à nouveau la clinique de santé à Cumbia. Cette fois, il n'y a pas de conspiration. Pas de menace catchy. Just un président qui vérifie son pupil. Une jeune mire l'approche avec SFO.
L'enfant est en bonne santé maintenant, mais elle était malade lors de sa première visite. La mère le remercie les larmes aux yeux. Vous êtes revenu. Mais pourquoi les ont assez de voiture? Vous êtes revenu. Ibrahim s'agenouille au niveau de l'enfant. Il s'arrête doucement. Bien sûr que je suis revenu, c'est ma maison, si sont mes gens. You ni bom ni pas changer thella. La père ni pas changer thella. Alors qu'Ibrahim quitte la clinique, il passe la même route, aux les hommes de Yamago ont attendu en embuscade. La fosse de drainage est vide maintenant, la terre est calme. Les agriculteurs travaillent leurs champs. La vie continue. Mais Ibrahim se souvient, il se souvient de l'avertissement de Kabor. La poussière sur la nuit, le dispositif avec des fils. Le moment entre la vie et la mort. Il se souvient parce que la vigilance est le prix de la liberté. Parce que les ennemis du peuple ne s'assainissent pas. Ils se cachent en pleine vue, portant des uniformes et des titres, prenant des mots de l'auto en planifiant le trahison. La question n'est pas de savoir s'ils reviendront. La question est de savoir si les gens seront prêts, s'ils remarqueront le motif de poussière, s'ils crieront l'avertissement avant qu'il ne soit trop tard. Ibrahim Traoré a survécu parce qu'un surgeon a refusé d'ignorer un détail qui semblait petit. C'est la leçon. C'est l'arme contre la corruption, l'attention, le courage. Le refus d'accepter que le mal est normal. Donc si vous aimez cette vidéo, vous les aimer et vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.